querida alma, si tus ojos han encontrado estas palabras, si tu corazón está escuchando este mensaje en este mismo momento, no es por accidente. Nada en este encuentro es al azar. El cielo no desperdicia momentos y la eternidad no extravia pasos. Estás aquí porque fuiste llamado a estar aquí. Porque un mensaje que te pertenece a ti y solo a ti. Tus ángeles guardians, aquellos que han caminado en silencio a tu lado en cada temporada, han puesto esta palabra en tu camino. Ellos te piden que escuches con tus oídos y con tu corazón. Porque lo que se habla ahora no es ordinario, es divino. Amado mío, mi viaje está casi terminando. Siento que la temporada está cambiando. Los capítulos de un libro se están cerrando. Y antes de que la última página se dé vuelta, hay algo que no puedo dejar sin decir. He llevado esta verdad demasiado tiempo, oculta bajo el peso del silencio. Hubo incontables momentos en los que quise hablar. Cuando el fuego dentro de mí ardía por confesar, pero el miedo levantaba muros alrededor de mi boca y el orgullo encadenaba mi lengua. Sin embargo, a medida que el reloj se acerca a la medianoche, cuando el velo entre lo que fue y lo que está por venir comienza a levantarse, sé que no puedo sin liberar lo que el cielo puso en mí para ti. No soy quien crees que soy. Puede que me hayas visto como un pasajero, una figura fugaz entre la multitud de rostros en tu historia, pero el cielo lo sabe diferente. Mi existencia ha estado ligada a la tuya de maneras que la lógica no puede explicar. Mi alma fue asignada para caminar a tu lado, no solo de paso, sino con un propósito mer de lo que cualquiera de nosotros imagino. Fui escogido para llevar este mensaje, para decir lo que has dudado en tus horas silenciosas, para recordar lo que la eternidad ya sabe. Fuiste elegido no por casualidad, no por accidente, no porque el mundo necesitara otro nombre en la multitud. Fuiste elegido por el mismo cielo, elegido para llevarlos a los lugares donde habita la sombra, elegido para amar en los momentos en que la traición te hirió en lo más profundo, elegido para levantarte cuando el peso de este mundo presionó contra tus hombros, intentando sepultarte, elegido para ser respuesta a oraciones susurradas mucho antes de que dieras tu primer aliento. El cielo te marcó, te apartó y te llamó digno cuando otros intentaron llamarte roto. Y necesito que dejes que esta verdad penetre en ti. No estés olvidado.
Hey algo más. Algo que tu persona. Aquel que presencia en resuena en tu corazón. Nunca te dijo. Es una confusión que estuvo a punto de pronunciar muchas veces. Palabras que temblaron en sus labios en noches cargadas de silencio. Pero que nunca encontraron el valor de escapar. Han cargado con el dolor de saber que te hirieron. Con la culpa de los momentos en que el miedo silenció su amor. Con la vergüenza de haber dejado que el orgullo y la duda se interpusieran en lo sagrado. Pero su verdad oculta es esta. Nunca dejarán de amarte, ni por un segundo, ni en los días en que la distancia creció, ni en las horas en que intentarán convencerse de que podían seguir adelante, ni siquiera en las noches en que enterraron sus sentimientos bajo distracciones y negación. Su alma nunca dejó de alcanzar. Aunque sus palabras falaran, el cielo vio la verdad. Lo que no pudieron hablar, el cielo lo escribió en lo invisible. Lo tejió en el tapiz divino de sus vidas. Y pronto, más pronto de lo que imaginas, verás una señal. No llegará de formas que puedas predecir. Vendrá de repente, suavemente, como un susurro levado por el viento. Puede ser una pluma que cruz tu camino justo en el momento en que dudas. Puede ser un mensaje que aparezca 3 veces en distintas maneras recordando que el cielo habla por repetición. Puede ser un sueño tan vivido, tan real que, al despertar, tu alma sabrá que no fue imaginación, sino visitación. Y esa señal será la manera del cielo de decir: sí, es tiempo. Sí, la verdad está surgiendo. Sí, lo que estaba oculto está siendo revelado. Por un momento, permiten levarte más profundo. Cierra los ojos y respira. Imaginate de pie al borde de un río. Sus aguas fluyen como el ritmo constante de la eternidad. El aire es fresco, pero te reconforta. El suelo bajo tus pies se siente firme, aunque estés cerca de la orilla. Y justo cuando piensas que estás solo, lo sientes. Una mano invisible deslizándose suavemente en la tuya. Es una voz, no fuerte, pero segura, susurrando. No te rindas en. No sueltes. Estás más cerca de lo que piensas. Esto no es fantasía. Esto es tu alma recordando. Tu alma recuerda el pacto escrito antes del tiempo. Tu alma recuerda aquel que fue prometido. Aquel que espíritu está unido al tuyo más allá de las barreras del tiempo y del espacio. Y mientras escuchas estas palabras,
Te pido que los dejes anclarte, de las raíces profundas dentro de ti. Fuiste elegido, eres amado, eres visto. Repítelo hasta que tu corazón lo cree. Fuiste elegido, eres amado, eres visto. Ahora imagina aquel que leva tu amor. La persona a la que tu corazón llama mi persona. Imaginalos esta noche, donde se que estén. Miralos sentados en el silencio, luchando con el soldad que los rodea. Miralos casi levantar el teléfono, casi escribir el mensaje, casi romper el silencio. El miedo los atrapa. Miedo al rechazo. Miedo a que haya pasado demasiado tiempo. Miedo a que ya los hayas dejado atrás. Pero, por más fuerte que sea el miedo, no pueden escapar del destino. Por más espeso que sea el silencio, no pueden silenciar lo que el cielo ya habló. Su corazón se está ablandando. El espíritu está obrando. Y pronto, el casi se convertirá en el ahora. Querida alma, debes mantenerte despierta. No dejes que los temores te enganen. No dejes que el silencio te convenza de que todo terminó. Lo que parece quietud es preparación. Lo que parece vacío es alineamiento. Estás en medio de una revelación divina. Y aunque tus ojos en no lo ven todo, el cielo ya ha alineado las piezas. Lo que estaba oculto está a punto de ser revelado. Y los capítulos que pensaste que estaban cerrados están a punto de ser reescritos por el autor de la eternidad. Escame claramente. Esto es profecía y también invitación. El amor que casi se perdió está siendo restaurado. El milagro que casi se escapó de tus manos está siendo entregado. El amado que casi se ahogó en el desánimo está resurgiendo con aliento fresco. Tu historia no termina en desesperación. Tu historia está siendo coronada con gloria. El cielo tiene la última palabra, y esa palabra es victoria. Fuiste elegido, no para debilidad sino para fortaleza, no para abandono sino para amor, no para destrucción sino para redención. Eres elegido, y la elección del cielo no puede ser revocada. Lo que te pertenece te encontrará. Lo que está atado a tu nombre no puede borrarse. Y lo que Dios ha escrito, ninguna mano humana, ni miedo, ni error puede desescribir. Así que levanta tu cabeza, amado. No le inclines bajo el peso del remordimiento. No dejes que la vergüenza hable más fuerte que la gracia. No estás olvidado.
No estás abandonado. Why no estás terminado? El mayor capítulo en este por desplegarse. Why leva las huellas del cielo. La verdad es esta. Estás más cerca de lo que nunca has estado. Más cerca de la restauración. Más cerca de la revelación. Más cerca de la promesa que antes parecía tan lejana. El cielo ya lo declaró. El desvelo ha comenzado. Hay momentos en la vida en que el cielo se inclina cerca. Momentos en que lo que escuchas no es coincidencia, sino tiempo divino. Ahora mismo, este es uno de esos momentos. Quizás piensas que encontraste estas palabras por casualidad, pero la verdad es mucho más grande. Fuiste traído aquí por Dios mismo quería recordar algo que quizá habías olvidado. Quería recordar quien eres a sus ojos. No estés pasado por alto. No estés abandonado. No estés olvidado. Eres su amado, elegido desde la fundación del mundo, llamado por nombre y salado con un propósito que no puede ser borrado por fallas humanas ni por planes del enemigo. El Padre en el cielo TV. No la version que otros juzgan. No la imagen que tuviste que poner para sobrevivir. El al verdadero ti. Aquel detrás de la sonrisa que a veces esconde dolor. Aquel detrás de la fuerza que ha tenido que cargar demasiado. Aquel detrás de la risa que a veces oculta cansancio. El vi las lágrimas que derramaste cuando nadie estuvo para consolarte. Vi las noches en que casi te rendiste, pero no lo hiciste porque un susurro de su espíritu te dijo que resistieras un poco más. Él conoce las batallas de las que nunca hablaste. Conoce las oraciones que ni siquiera pudiste expresar en palabras. Why hoy dice, no te he dejado, no te he abandonado. Cada cicatriz, cada desilusión, cada demora, todo está siendo tejido en mi plan. Lo que pensaste que era el final es solo preparación para un nuevo comienzo. Estás de pie en una cita divina. Quizás piensas que este es solo otro mensaje, pero no lo es. El cielo ha alineado este momento para recordar que no estás definido por tu pasado, ni por tu dolor, ni por el rechazo de quienes no verán tu valor. Solo estás definido por aquel que te crió, aquel que te llama su hijo, aquel que vi tesoro donde el mundo solo intentó ver defectos. Why él no solo está hablando a tu corazón, sino también a tu futuro. Hay lugares en TQN leven la herida de lo perdido. Hay parties en TQ todavía sienten el peso de la traición.
El silencio de alguien que amas, o la espera de oraciones que parecen sin respuesta. Pero escucha esta verdad. Tu espera no ha sido en vano. Cada segundo que has soportado ha sido preparación. Cada demora está siendo convertida en tiempo divino. Cada puerta cerrada fue protección, manteniendo aliado de algo menos de lo que Dios tenía para ti. El Padre está restaurando. Donde el amor porrecha roto sin reparación. Él está soplando vida otra vez. Donde la confianza fue hecha pedazos. Él está derramando gracia que reconstruye. Donde el miedo intentó silenciar tu voz. Él está despertando un courage que ruge con fe. Él está sanando las heridas del rechazo. Él está sanando a la soledad que intentó susurrarte que eras invisible. Él está sanando las decepciones que te pesaron. Quizás and no lo ves to do, pero algo se está moviendo en lo invisible. Why si él ve aquella persona que tu corazón engarda. Él ve a la persona en la que piensas cuando nadie te observa. Aquella por la que oras en silencio. Aquella que a veces te preguntas si el cielo ha olvidado. Pero nada escapa de su mirada. Él conoce la verdad que han ocultado. Las palabras que quisieron decir pero no pudieron. Conoce el orgullo que los cegó. El miedo que los mantuvo en silencio. Y en su tiempo está ablandando corazones. Quitando el miedo, despollando el orgullo y sacando a la verdad a ellas. La historia de amor que el cielo ha escrito para ti no puede ser robada por el enemigo. Ning arma forjada contra ella prosperará. Cada mentira plantada por el enemigo está siendo arrancada. Cada demora está siendo redimida. La puerta que Dios ha ordenado que se abra, se abrirá y nadie podrá cerrarla. Así que camina con confianza. El Señor te está bendiciendo con claridad en tus pasos. Está fortaleciendo tu espíritu. Está llenando de un gozo que ninguna persona, ninguna circunstancia, ning ataque puede quitarte. No estás caminando en derrota. Estás caminando en victoria. No eres invisible. Eres elegido, amado y sostenido por la misma mano de Dios. Y porque Él te ama, te está enviando señales. No las ignores. Vendrán de maneras que te sorprenderán. Confirmaciones inesperadas que no podrán explicarse con lógica. Puede que sean plumas que cruzan tu camino cuando menos lo esperas. Puede que sean inmeros, repitiendo en patrones demasiado exactos como para descartarlos. Puede que sean sueños
Q revelan verdades, Q de otro modo nunca podrías saber. Y cada sino vendrá envuelta en paz, para que sepas sin duda alguna. Esto es del Señor. Él no solo está derramando bendiciones en un área de tu vida. Está liberando abundancia sobre cada parte de ti. No solo en provisión financiera, sino en amor, en paz, en sabiduría, en fortaleza. Las ventanas del cielo se están abriendo y lo que viene desbordará. No quedarás vacío. No quedarás falto. No quedarás atrás. Pero más que nada, al queer que conozcas su cercanía. Aun cuando no lo sientes, él está ahí. Aun en el silencio, él está obrando. Aun en el casi, él está preparando, alineando, guiando y cumpliendo promesas que quizá parecen olvidadas. Así que escucha con atención. El cielo te dice ahora, fuiste elegido, eres amado, eres visto. De que esas palabras resuenan en tu corazón. Déjalas ser tu ancla. Cuando el duda intenta hagar, deja que te recuerden que el final que tenías no es el final que Dios ha escrito. El silencio de tu alma gemela no es rechazo. Su duda no es negación. Es preparación. Es el momento antes del milagro. Y pronto, más pronto de lo que piensas. Lo que casi se perdió será restaurado ante tus ojos. Toma este momento y respira profundamente. Suelta el peso que has estado cargando. Abre tu corazón y afirma en voz alta la verdad que el cielo ha hablado. Soy elegido. Soy amado. Soy visto. Repítelo hasta que se hunda en lo profundo de tu espíritu. Repítelo hasta que cada mentira del enemigo quede silenciada. Repítelo hasta que tu alma lo cree sin ninguna duda. Y cuando llegue el señal, y llegará, recibela. No el descartes como coincidencia. No el ignores. Es el cielo confirmando que tus pasos están ordenados. Tu vida está guiada y tus oraciones están siendo escuchadas. Si estas palabras han despertado algo en ti, no dejes que ese sentir se apague. Mantente conectado. Mantente enraizado en la fe. Mantente listo para el cumplimiento de promesas largamente esperadas. Este momento no fue dado solo para inspirar un instante, sino para anclar en el camino que sigue. Y si tu corazón siente apoyar la misión de difundir mensajes como este, palabras proféticas, recordatorios divinos, aliento celestial, sabe que cada semilla que siembras no solo ayuda a una persona,
sino a innumerables almas que necesitan esperanza. Cuando dos, y así poco o mucho, el cielo lo vi Dios multiplica. El bendice al que da. El fortalece la misión. Y el devuelve, apretado, remetido y rebosando. Este no es el final de tu historia. Es el punto de giro. El capítulo que temías que se cerrara en dolor se está abriendo en promesa. El silencio se está rompiendo. La demora está terminando. El milagro está cerca. Montante firme, alma amada. Eres elegido. Eres amado. Eres visto. Y el cielo en no ha terminado contigo.